The press for coming in and ఇది హాట్స్టార్ కి ఇది క్రైమ్ డ్రామా అంటే ఒక షైతాన్ అని క్రైమ్ డ్రామా. దీని ముందు సేవ్ టైగర్స్ చేసాం, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టార్గెట్ ఆడియన్స్కి, డిఫరెంట్ స్టోరీ అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్. ప్రైమర్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా ట్రైలర్ చూశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ అగైన్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ అండ్ ఇట్స్ అ స్పెసిఫిక్ ఓటీటీకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, ఇట్స్ లైక్ అ బఫే ఉంది కదా. అంటే ఇట్స్ లైక్ మనకి ఏం వాట్ ఈస్ దట్ వీ లైక్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు పిక్ అండ్ చూస్. వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అనే కాంటెంట్ ఓటీటీలో చేయలేం. మనం క్లీన్ చిట్ వాట్ ఎవర్ కామెడీ సేవ్ టైగర్స్ చేసాము, దెన్ వీ హ్యావ్ డన్ షైతాన్. సో నేను ఇప్పటికీ I think I've done around 5 films or 4 or 5 films and produced few. Yes, none of my films had any censor, violence, any sex, any kind of thing. This is my first take on crime and violence. And మీరు చూసింది కదా ట్రైలర్లో కూడా ఐ chose that world. అదొక కథ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు స్టే ట్రూ టు దట్ వరల్డ్, దట్ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళు మాట్లాడే విధం కావచ్చు, ఆర్ to portray. If we don't do, then it becomes injustice to the whole thing. Okay, first I'll introduce the characters and Rishi is the Rishi. Please come, Rishi. Rishi is a well-known actor in Kannada and he's done the character of Bali. And then Savitri is done by Shelly. Please come. And Jaffer, please come. He's done Gumti in a character Jesaru. And Devyani, she has done Jayprada. So these are the 4 characters, Andy, and I'll first I'll introduce them and they can have a word, and then maybe I can sum it up. First, in generic, Nalgur characters or whatever, they've been the most passionate actors what I've worked in terms of the conditions and the limitations. Maakunna limitations ki. ఇప్పుడు సినిమా అంటే మేబీ యావరేజ్ వీ షూట్ 2 minutes, 1.5 2 minutes షూట్ చేస్తాం. వెబ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టోటల్ 400 నిమిషాలు అండ్ వీ షూట్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ఎ పేస్ ఆఫ్ 5 to 6 minutes అండ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు షూట్ అట్ దట్ పేస్ without the support of the actors. నాకు తెలిసి I think all 4 of them have been extremely hardworking. తో వాళ్ళ మదర్ టంగ్ తెలుగు కాకపోయినా నాట్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ నీడెడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాంప్ట్. వాళ్ళ డైలాగ్స్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళ డైలాగ్స్ చెప్పారు అండ్ దే బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కమిటెడ్ టు ద థింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ వెల్. ఎక్కడక్కడ దే విల్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్ దట్ వెదర్ ఇట్ వాజ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ ఎ ఇష్యూ ఆర్ ఎ బ్యారియర్ అనేది కూడా మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ ఐల్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు రిషి అండ్ బాలీస్ క్యారెక్టర్. One thing is he's extremely well prepared actor, exceptionally prepared, hardworking, and ఏ సీన్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా సీన్ నెంబర్తో సహా డైలాగులు చెప్పగలిగేవాడు. And it's been fortunate and it's been a great collaborating with him. I'll pass it on to him. థ్యాంక్ యూ సార్. మహి సార్కి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నేను రిషిని, కన్నడ సినిమాలో నటిస్తాను. తెలుగులో ఇది నా మొదటి ప్రాజెక్ట్. the relationship that I had with Telugu cinema is through my film Kavludari. ఇక్కడ రీమేక్ అయింది, సుమంత్ గారు నటించారు. కపటదారి అనే టైటిల్ ఇక్కడ. దయచేసి క్షమించండి, నాకు తెలుగు బాగా రాదు, అందుకే నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను విత్ యువర్ పర్మిషన్. First of all, I'd like to thank Mahi garu for giving me this role. I think it's a fantastically written role and a fantastically written series. For an actor to get this role is like finding gold because he's such an amazing writer that he had explored all the dimensions of the character. So, and for me as an actor, it was extremely exciting and also challenging at the same time. And he's an amazing leader.
He gave a lot of freedom to all of us, and that's what shows, separates a good director from the rest of them, is what I truly believe. So I'm really grateful to have this project, sir, to be part of the project. And I'd also like to thank the Hotstar team. Thank you so much, everyone. So I played the role of Bali. Bali, again, like sir said, he comes from the lower strata of the society, and basically where survival itself is a big challenge. So, he is now the man of the house. He has to take care of his mother, his sister, his brother. And when he's in a vulnerable situation, people do take advantage of him. And that acts as a trigger for Bali to transition from a naive, innocent boy to becoming a dreaded criminal for certain people and also a hero for some of them. Through this journey, Shaitan also reflects upon a lot of darker aspects of the society, the power structures that exist in various walks of life, the greediness that dominates, the inequalities that exist. We constantly hear about people fighting for the rights of the ones who don't have a voice. But Shaitan is a show which talks about, which shows the perspective of the ones who don't have a voice and the fight for survival. So it's a very hard-hitting, intense, realistic show. We had an amazing time shooting. We shot in Madanpalli. The conditions were very real, so we didn't shoot in a set or anything. So it's all real locations, and that makes the show even more real, is what I feel. And I think this is one of the most well-organized production houses that I've worked with. The entire schedule that was given, we stuck on the respective dates, and there was no delay as such at all, which is phenomenal. I've never experienced something like that, a planning which is so meticulous. And I'm really, really glad to be part of the show. You've all seen the trailer. If you've liked it, the biggest form of support you could show us is by talking about it. Again, thank you so much, Andy. Rishi. Next is, see, apart from the actors, there are 4 other people, and in terms of technicians who might not be standing here. Vallu lekanna kuda it is impossible to make any kind of a film or a story. Music director Sriram, cinematographer Sammy, and editor Shravan, and art director Raj Murugeshan. So and Prabhu was the stunt master as well. And they're not here, maybe pre-event kostaru, but they have contributed to what we are seeing across here. Shelly has played Savitri. Malayalamlo she has done Minal Murli. Tamillo she has done. And it's her first Telugu film. And I'll ask her to speak. Good morning, all. I'm actually happy to be here. First of all, I have to say thank you to Sir's Assistant Director Ravi, because he was the one who suggested my name to serve for the character Savitri. I did the mother character. When Sir called me with this character, I was a bit I was a bit hesitant to take up, because there was a whole lot of violence. There was a sexual content in it. It was not the sexual content. It was like how I was going to do it made me think, because I didn't know how the whole choreography would do it. So first of all, I have to thank the whole team for making us very comfortable with such scenes when the shoot happened. And the entire team, my co-actors, Sir, the whole production team was very supportive. And as Rishi said, a very professional production it was, all in schedule, and we never felt any kind of ignorance
or there was no irritations at all. For an actor, we had like 10% of freedom to do what we were supposed to do. So that itself gave us, it's a responsibility to give our 100% to them. So I think we all, as a group, as a team, we did it. And I hope Shaitan would become a good success. And apart from the violence and the content, it has got a lot to do with the society. Hope that message would be conveyed correctly and rightly. Thank you so much. Thing is with it's a crime drama, and just to underline, I don't want to give a better speech at the end, so I'll just make it into bits and pieces. See, I mean, at the end, the society, the whole idea of the Shaitan came when I was watching a show called Mind Hunter. ఆ మైండ్ హంటర్ షో చూస్తున్నప్పుడు ఇది నథింగ్ టు డూ విత్ ఈ షోకి దానికి ఏం సంబంధం లేదు, కానీ ఆడ ఇట్స్ అ షో అబౌట్ ఒక FBI యూనిట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ క్రిమినల్స్ and a crime which they go back to the past criminals and solve a current crime. నాకు నేను గమనించిన దాంట్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్స్ ఇన్ దట్ షో వేర్ విక్టిమ్స్, లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ దే వర్ యాజ్ అ చిల్డ్రన్ అబ్యూస్డ్ or neglected or they had a violent childhood or what it is. I felt personally that somewhere that a criminal is first a victim of a society. Oka society oka బాధితుడు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ జస్టిఫైయింగ్ క్రైమ్ ఆర్ క్రిమినల్, అట్లా దట్స్ నాట్ మై హోల్ ఐడియా. బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ ఎ వెరీ ఎంపథెటిక్ యాంగిల్ అండ్ సీ, నాన్ జడ్జ్మెంటల్గా, డిటాచ్డ్గా ఒక ఐ వాంటెడ్ టు look it from the prism of crime and criminals. I mean, see, that's what the whole, what we call crime is what they call survival. The criminals call it survival, the society calls it crime. So this is my own take on crime and society at larger being responsible, or where they are also part of why crime or criminals are being born across there. And see, I mean, this needed graphical violence, and you can't tell something, if at all, if I'm telling about 4 people, their family, వీళ్ళు నలుగురు ఒక ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు they've been a victim of society, or what they had really pushed them to a crime చేయడానికి, if they had been pushed to, I had to really show them or weave a story which can justify it. And that is why you have that visuals of gore gani, violence gani, language or whatever it is. And see, at the bottom line, I'm not trying to justify it. There's a small anecdote. తాగుబోతు తండ్రికి 2 కొడుకులు ఉండేవాళ్ళంట. ఒక అతను మా నాయనని అమ్మ తాగుతాడు అని చెప్పి వాడు తాగి నాశనమైనాడు, ఇంకోడు మా నాయనలాగా ఆగడదు అని చెప్పి తాగకన్నా బాగుపడ్డాడు. సో బాటమ్ లైన్ దట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీవన్. అంటే ప్రతి క్రిమినల్ ఆర్ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఎ విక్టిమ్, వాళ్ళు దాన్ని జస్టిఫై చేసుకొని క్రైమ్ చేయాలని అనడం లేదు, కానీ ద సొసైటీ అట్ లార్జ్ హ్యాస్ టు స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ సీ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆర్ ఎ క్రిమినల్. అది చేయనంత వరకు ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అండ్ సైకిల్ ఆఫ్ విక్టిమ్హుడ్ విల్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్ అండ్ ఆన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ జాఫర్, హీస్ డన్ విక్రమ్ అనే మూవీలో చేశారు, అండ్ హీస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ కోరియోగ్రాఫర్, అండ్ గుమ్తి అనే ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడు. ఇట్స్ బీన్ లవ్లీ సీయింగ్ హిమ్ పర్ఫార్మ్. వన్స్ అగైన్ ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ பிரசன்ட் மீடியா ஃபார் பீயிங் ஹியர், அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன். I don't know what to speak. First, I will thank Mahi sir for giving me Gumti. It was a thrill ride for me, sir, because it has various emotions with Gumti, and to the whole team, I really thank you so much. That's all. Thank you. Yeah. And finally, Jayaprada, she has done Save Tigers Chesindi, and she has done Jayaprada's character, which is very complicated, and I think she did a very good job. One second. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చారా మీడియా వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సేవ్ ద టైగర్స్ తర్వాత షైతాన్ రిలీజ్ అవుతుంది. I feel thoroughly blessed, and thank you all of you first of all for making it a big success.
Playing Jayaprada has been a complete honor, and as an actor, I don't think I can ask for anything else because this is the most toughest role for any actor that they can do. And I would truly like to thank Mahi sir for giving me this opportunity. Disney Hotstar for giving us the platform, and like Rishi and Shelly said, and how Mahi sir said, I hope the message comes out uh, uh, truly, and people don't take it in a different way. June 15th, please do watch if you really like the trailer. Like Sir said, it has a target audience, and please do support us. Thank you so much. And Rishi and Shelly and Jaffer, welcome to Telugu cinema. Finally, Andy, as a filmmaker and the creator of the show, I will request the media to communicate the trailer, Andy. Trailer కాదు, it's essential as a filmmaker, audience ని prepare చేయడం అవసరం. ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూశారు, పోస్టర్ చూశారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఏం కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ద చాయిస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు సీ ఇట్ ఆర్ నాట్. మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ టు ద మీడియా ఈస్ టు మేక్ ఇట్ బ్లంట్లీ క్లియర్. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్ ఇట్ ఈస్. ఇట్స్ అ చాయిస్ విచ్ ద ఆడియన్స్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్. చూడాలా వద్దా అనే చాయిస్ ఉంది. ఇది మనము ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇది చూసి ట్రైలర్ చూసి కూడా దాని లోపలికి పోయి ఇది ఉంది, అది బాగాలేదు, ఇది బాగాలేదు, ఇంత వైలెన్స్ ఉంది అంటే దట్స్ నాట్ ఆర్ మిస్టేక్ ఏదో. వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ఆల్ ఎఫర్ట్ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ పరంగా లేదా ఇంటర్వ్యూస్ పరంగా వీ హ్యావ్ మేడ్ దట్ ఎఫర్ట్ టు ప్రిపేర్ ద ఆడియన్స్ అండ్ టెల్ ఇట్ క్లియర్లీ దట్ వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ వీ హ్యావ్. And finally, there are two departments which is impossible to make any film. Okati production and the other one is direction. Writing and directing is only half done or shooting it, and along for the web series it takes a lot more, 6 to 8 months padutundi. Ravi, who has been part of the writing department as well as the first AD, and Satyam Garu and all the crew, other direction department, Vikram and everyone have been very deserving. And finally, production, who have been exceptionally good to pull it off, Meena and the production managers. Thanks a lot, and I think it's not long enough. Thank you.